そう。すでにお仲間がいらっしゃったのですね。How's it going, everyone? My name is Michael SK, and welcome back to 9. I think we're being seduced, maybe. This character's power is very different. This character in general is very different because she came off as very shy at the get-go, and now she's being very flirtatious. And once we made physical contact, we were put into a trance of some sort, which we were then snapped out of it, thankfully. But this has to be her power. She definitely has an artifact. She's definitely a user. But there's something else going on here. 彼女もユーザーなのでしょ？いや。今回は諦めるといたしますわ。 Well, so much for that. Senpai takes the check and stands up. 俺が。今日は私が手を差し伸べてくださったお礼に。じゃあ。またご連絡しても。はい、もちろん。ありがとうございます。次に会った時に私の能力を明かします。それを先ほどの比例のお詫びとさせてください。比例。では失礼いたしますわ。She chuckles, settles her bag over her shoulder, and walks to the register. Kujo takes her money, not saying anything in particular as she quickly closes out her check. When she reaches the door, she looks over her shoulder and offers me one last smile before exiting. What the hell just happened? Timid as a lamb at first. And then the next moment, refined and regal as a princess. This morning, she was a domineering queen. And as for the power she used against me, well, I think I know what it is already, but she said that she'll tell me about it next time we meet, huh? She's certainly an odd one. I mean, that's one way of putting it. Kujo plops herself into the seat across from me. 大丈夫だった？まあなんとか。バイト終わったくらいにメッセージを送る。どうして手を握り合っていたの？あっちから握ってきたんだよ、急に。急に？そう、急に。新見くんも握り返したの？俺はそんなことしてないけど、焦ってそんな余裕なかったし。焦って？何？なんか怒ってる？怒る？私が？ちょいそんな雰囲気が。怒る？大して情報を引き出せなかったのは悪かった。ありがとう。私こそうまくフォローできなくてごめんなさい。いや、助かったよ。なんか妙な能力を。俺と話してて大丈夫か？よくない。お仕事に戻らないと。これ飲んだら帰るよ。新見くん、後ろに来てる。Wait, is somebody behind us? Sora? I almost turn around, but I stop myself when I realize who she means. Our other queen has made her appearance. いいっすかな？新見くんが先輩と話し始めてすぐくらい。Oh, okay. Not Sora, the other person that we have a bit of a lead って on. ことは見られてたな。I turn around. Our eyes meet. I don't flinch away. On the contrary, I glare back at her. こうなったら行きがけのダチンってやつだな。それ違うか。新見くん？任せとけ。Yeah, I mean, we could just be direct about this. I stand up and approach the queen's table, iced tea in hand. Then I plop my ass into the seat facing her, just like I did with Senpai earlier. The queen remains unfazed despite my confrontational approach. Man, this girl's got nerves of steel. 席。いや、合ってる。いつも俺たちのこと睨んでるよな。そうね。She answers nonchalantly, lightly brushing back her bangs. Cool as a cucumber. 何かそっちを怒らせるようなことしたか？いいえ、特には。ならどうして睨む？落ち着いて茶も飲めねえ。あなたも私を警戒している。睨まれたら警戒する。当然だろ？
それだけじゃない。腹の探り合いはやめましょう。時間の無駄。悪いけれど、私は石化の能力者ではない。Wow, alright. We really are getting to the point. I sputter. Swallowing my hesitation, I play it cool. やっぱりユーザーか。あなたたちはうかつすぎる。あんなに大声で能力のことを話すなんて。特に九条美子さん。お待たせ。 Kujo, caught delivering a parfait to the table, freezes up. What's this girl's name? どうして？コロナグループの社長令嬢。この町に住んでいる人間なら誰でも知っている。能力のことが公になれば混乱が起きる。うかつな行動は自重してほしい。そうですね。気をつけます。 Kujo shoots a glance at me. Your powers, she said. Kujo only heard the last part of this conversation, but that's more than enough. The look she's giving me is plainly concerned. 私たちの話、聞こえていたんですね。I mean, who couldn't? あんなに騒げば当然。石化の能力者がそばにいることすら考慮に入れていない。あまりにも短絡的。今はいいのか？そんな話しても。誰が聞いているの？ After a glance around, I harumph. Turns out she has a point. There aren't any other customers near enough to hear. とにかく私の邪魔をしないで。 Oh, she's acting alone. 邪魔？石化の能力者は私が裁く。裁くって。随分と大きく出たな。それなら協力しませんか？私の能力は勘違いしないで。 The queen flatly declines Kujo's half-formed offer. 誰かに頼る必要はない。私の能力だけで十分。それにあなたたちも監視対象でしかない。 Huh. Well, what a lovely character. また監視ときたか。すべての能力者の無法は私が裁く。せいぜい道を踏み外さないことね。そんな、私たちは悪いことなんて。パフェ。早く食べたいの。はい、失礼しました。 After a conscientious apology, Kujo arranges the parfait and a spoon on the table. ご注文 Excuse は me. 以上でよろしいですか？ええ、ありがとう。お名前は？名乗る気も能力を明かす気もない。 Yeah, she is definitely on her own. She is taking precautions up the ass. It is what it is. She replies coldly, taking the spoon. ごゆっくりどうぞ。 I look back and forth between the queen, taking dainty bites of the parfait, and Kujo walking away from us to return to work. I heave a sigh and take a sip of my iced tea. The queen thoroughly ignores me, absorbed in her parfait. Oh, great. So we have two queens to worry 勇 about. 気のはね、はるかと同じく字はわからない。年はあなたと一緒。 Well, we got a name now. We have two queens to worry about, and this Noah Yuki here, I feel may be more likely to be our target, maybe. I mean, I doubt it's either of the queens, but their motives are very strange. She's very kept to herself, which could mean anything. And then the other one, well, she's got two personalities and the strange power that allows her to control people. But it wouldn't be odd if somebody had two artifacts, therefore two powers. なるほど、ノアちゃんね。 Learning the Parfait Queen's real name turns out to be as simple as waiting for Sophie's report. Her ability, however, remains a mystery. She was awfully confident in her powers. 彼女も魔眼のユーザーを探しているの？自分が裁くってさ。まずいわね。どうして？誰が片付けてもいいだろう。彼女の目的は回収ではないでしょ。魔眼のユーザーを殺されたら厄介なことになる。殺す？そんな過激なことはしないだろうが。言い切れる？Obviously, no, I can't. I don't know the first thing about that girl. まあ、殺すのは別にいいんだけど。いいのかよ。問題はその後よ。
ユーザーが死ねばアーティファクトは野放しになる。次のユーザーのところに移動してしまうわ。ああ、そっか。持ち主のそばに移動する。正確には自分を扱える人間のそばに移動する。世界すらも超えて。魔眼のユーザーはこの町にいる可能性が高い。だから殺されるのは困る。そういうことね。ノアって子を仲間にするか出し抜きなさい。彼女より先に魔眼を見つける必要がある。仲間か出し抜くかね。Doesn't seem likely to work. I don't think she'll be getting buddy-buddy with us. As far as finding allies, Kosaka-senpai is still on amicable terms. But she did try to use her power on me. Some sort of seduction, unless I miss my guess. So I certainly can't trust her at this point. I swear, nothing's ever easy when it comes to these users. 聞いてるの？絶対に魔眼を見つけなさい。いいわね。Well, duh. わかってるって。I answer dismissively, folding my arms. She's got a point though. If the current user ends up dead and the evil eye goes missing, it'll be a real pain in the ass. Granted, it'd be just as bad if the user were to skip town. そうだ、ソフィー。何？他にあるのか？ユーザーがアーティファクトを手放す方法というか、条件というか。アーティファクトとの契約は一種の呪いのようなものよ。一方的で基本的に死ぬまで一緒。Yeah, I mean, that kind of goes with how Kujo was unable to get rid of that 基 hairpin. 本的に？アンブロシアという霊薬があるの。仮死状態になることでアーティファクトを騙す。どっちみち一度は死ぬしかないってことか。そうなるわね。じゃあ犯人にそのアンブロシアってやつを飲ませるか、九条の力で奪ってソフィーに回収してもらうしかないか。Okay, but there's like another problem. If you want that first plan to work, well, first off, you have to find that shit. それ同じじゃない。え？殺すかアンブロシア飲ませてからじゃないと回収できないわよ。どうして？火事の時は九条が奪ったのを回収してただろ。だってユーザーはもう死んでいたもの。Huh? なんだって？あら、やっぱり気づいてなかったのね。待て。どういうことだ？都がアーティファクトを奪ったことで力の制御を失った。その結果自身の炎に焼かれ魂は消し済みに。 But he was fine afterwards, right? 事実か？アーティファクトを私がまだ所持していることがその証明。生きていれば主の元に戻っている。死んだ？あいつが？間接的に都が殺したことになるわね。 Wow, what a wacky turn of events there. I glare at Sophie, enraged by her comment. But Sophie isn't the type to buckle under the glare of someone like me. She harums at me quietly in reply. 言うなよ、それ。言っても仕方がないでしょ。都には役に立ってもらわなくちゃいけないんだから。 Well, 心 at をくじくよ least, うなこと言うはずがないじゃない。 at least she's smart enough to realize that. それならいいんだが。じゃあ私はもう行くわ。ノアって子。 I think we need to be careful around both of our queens here. Sophie vanishes in a puff of distortion. So I've made contact with 2 users, and I've been caught up worrying about what was coming next, trying to plan for it, but now, in one fell swoop, all that motivation is cut away. Kujo killed someone. And Sophie held out on us about this ambrosia drug until I directly asked her, had she been hoping for the same thing to happen again? That Kujo would kill the evil eye's user unintentionally? That Kujo would again take the life of a user, all the time unaware of what she was doing. Maybe I should get Kujo to give up on all this. At the very least, I have to make sure that she stops stealing artifacts. Then there's Sophie. Can I trust her at all? Shit, this is really messing with my head. Yeah, it's getting a little messy here. But it's very interesting all the same. Alright, last day of April.
Lazying around with my computer playing music on shuffle, I mull things over. There are two newly emerged artifact users, Haruka Kosaka and Noa Yuki. I think I can consider Kosaka-senpai to be on our side, but I have to be careful with her. She said that she'll explain her powers the next time we meet, but to be frank, I don't really want to see her again. Yuki, on the other hand, clearly has no intention of getting along with us. Excuse me. If anything, she's straight up hostile. However, at least our objectives are similar. Well, in that case, why do Miyako, Sora, and I even need to be involved? If we get Yuki and Sophie to join forces, we can put an end to our part in this. There will be no need for Kujo to put herself in harm's way. It makes perfect sense. Still, 九条は納得しないよな。 I grimace, scratching my stomach. Wanting to see justice done is certainly a factor in why Kujo is after the Evil Eyes user, but I have a feeling she's also seeking some sort of validation. Kujo is uncomfortable with the mere existence of this power to steal from others, and much more so with the fact that she was chosen to wield that power. And so now she's trying to prove that it's a positive thing by using it to uphold justice. Or at least that's the impression I get from watching her. It fits the bill. Her character, I mean. If Kujo were to find out what happened to that guy... I sit up and grab my mouse. So the guy died. Can I be sure of that? Wonder if I could find something about it in the news. Nah, if I'd ended up in the news, Kujo... Or if it had ended up in the news, Kujo would have found out about it already. But that doesn't stop me from worrying that she'll still find out somehow. I find my way to a random news site. My plan was to look back through last week's news for something, but the headline on the top page draws my eyes like iron filings to a magnet. 2体目の石像。 Oh shit. Where? I clicked the link to the article. Naturally, it's in Shiro Mitsugawa. On top of that, the statue was discovered in a location fairly close to the last one. After lying low for so long, the Evil Eyes user has finally resurfaced. So now we can be certain they're still in this town. I reach for my phone to message Kujo about the news, and that's exactly when my phone rings. On the screen, I see a pop-up notification for a message from Kujo, excuse me. It seems that we both discovered the news at the same time. Excuse me. I'm sorry for the sudden message. Would you mind if I were to impose and come over today? I need to discuss something with you. She talks to me casually when we're face to face, but her messages still sound stiff as a board. I'm free, so drop by whenever, I reply. I get a message from Yoichi as well, but I ignore it and start rushing to tidy up my room. I'm taking the news seriously, of course, but I'll be damned if I'm going to look pathetic in front of Kujo. That is fair. お邪魔します。 About an hour later, Kujo comes by carrying a plastic bag stuffed with groceries. お昼もう食べちゃった？いや、まだ。よかった。ごめんなさい、勝手に買ってきちゃって。 Oh, no worries, it's gonna work out great here. 土曜も九条の飯食えるなんてラッキーって思ってるから大丈夫。ありがとう。お腹空いてる？まだかな。じゃあ冷蔵庫に入れちゃうね。 She crouches in front of the refrigerator and puts away the groceries. An unknowing bystander watching this picturesque scene unfold would certainly mistake us for a pair of young lovers. And that's not all. Kujo is in casual clothes today, a sight I've yet to behold. Honestly, she looks great. Honestly, I've thought the designs of every character we've come, I guess, around so far has been fantastic. Everybody looks great. And it's not like over the top or anything, it's just everybody simply just looks great. If you're about to tell me to stop staring at her, dream on. I catch wind of her sweet fragrance as she walks by me, and my heart skips a beat. しまった。また生姜買っちゃった。 She mutters something utterly inconsequential, and my heart pounds. Man, I am way too far gone. そうだ、九条、レシート。She stands up, pulls out the receipt from her purse, and then hands it to me with a bow like a businessman presenting his business card. お願いします。 What? 確かに。後で払うよ、きっちり。私から作りたいって言ったのに、ごめんなさい。
また謝って。節約家の九条にこんな大金払わせられないだろ。千円札出すとき私震えちゃうもんね。5000円だと失神かな。1万円だと昇天しちまうな。かも。 Kujo shrugs her shoulders with a delicate giggle and turns to face the fridge again. 冷蔵庫開けっぱなし。ごめんなさい、電気代を無駄に。I don't think that's really wasting too much. That insignificant little mishap is enough to send her into an apologetic frenzy. Well, that's Kujo for you. That side of her is what lets me delude myself into thinking that, while the class divide would have been too much to overcome back in the day, nowadays, if I give it my all, even I stand a chance. Yeah, just try not to get any funny ideas and self-destruct, buddy. ソラちゃんまだいないよね。ああ、いないな。今日来る？どうだろうな。さっきメッセージ送ったけど返事ないんだよな。I mean, we can only hope that she doesn't, show up. 忙しいのかな。Fingers crossed and all. 起きたら来るかもな。そっか。じゃあお昼ソラちゃん来てからでもいい？ああ、いつでも。じゃあそうしよっと。 She shuts the fridge door and stands up. 洗面所を借りてもいい？どうぞ。いちいち許可求めなくてもいいぞ。好きに使って。人様のお家で好き勝手したらおじい様に怒られちゃう。 Just think of it like you're home away from home. Heck, you can even... oh my god, come on, man, come on. You could even come live here if you want. Naturally, I don't have the guts to say that out loud. I awkwardly smile, shrug my shoulders, and leave the kitchen. Once I take a seat in my usual spot, Kujo also comes over and sits down on the opposite side of the table. Being together without Sora around is kind of awkward. So, quick, I need a topic of conversation. Oh, right, she said that she had something serious to talk about. 相談って。うん。2体目の石像。いや、2人目の犠牲者のことか。うん。そうだね。 Kujo gives a slight nod. Well, I figured as much. Why else come all this way out here on the weekend? It wasn't like she wanted to ask me for advice on what to make for lunch tomorrow. 空を待った方がいいか。うん。大丈夫。なんていうか、漠然と新見くんと話がしたくて。俺と？うん。また新見くんが導いてくれる気がして。導く？導く？火事の時みたいに。The vision of that student burning flits through my mind. I can't let Kujo find out about him. あれは導いたっていうか。まあいっか。俺は何をすればいい？新見くんは魔眼のユーザーのことどう思う？ It's hard to say. I mean, they've kind of just killed two people and there's really no reason behind it so そ far. うだな。Or seemingly at least. They're a murderous piece of shit. She's expressly asking me, excuse me, so I doubt she wants some shallow opinion like that. So I think it over hard before I open my mouth. 九条がアーティファクトを手にしたのが地震で神器が壊れた日。魔眼のやつもその日に手に入れたとすると、最初の犯行は翌日の深夜だ。たった1日で犯人は他人に能力を使用した。人に害を与えない能力なら好奇心で試したくなる気持ちはわかる。空なんて遊びでホイホイ使ってるみたいだしな。けど人を殺せる能力だぞ。使うかそんなの。信じていなくて試しに使ってみたら本物で殺すつもりはなかったのかもって、そういう可能性も考えた。私がそうだったし。けど2人目の犠牲者が出たことによってその可能性は消えた。 I mean, that theory could be somewhat believable. They didn't think that it would work. But then, yeah, somebody died the first time around. They sat, thought about it for a while, and then something sprung up in their mind that led them to wanting to do it again, this time purposefully instead of accidentally. もう立派な殺人鬼だ。サイコパスだぜ。人を殺せる能力だと理解した上で人に使ったんだ。犠牲者はまだ出る。だろうな。
俺はずっとほとぼりが冷めるまで息を潜めるつもりなんだろうって思ってた。けど冷めきる前に2度目の犯行だ。殺人に快楽を得るタイプって感じがするよな。絶対またやる。私で止められると思う。 I'm not able to immediately process that question. It's just such a surprising question from Kujo. Always so stout-hearted? Let's go with that. It would be easy to just play down her doubts and reassure her. That's probably the kind of response Kujo was looking for even. However, 自信がないなら手を引こう。俺たちが諦めても。まだ名前言ってなかったよな。クイーン、結城ノアって名前なんだってさ。同い年。結城さん。そいつも魔眼のユーザーを追ってる。任せてもいいんじゃないか。あっちは自分の能力に随分自信があるみたいだ。そうなんだよね。一人で十分って言ってた。覚えてる？ニミくん。ソフィーさんが言ってた。未熟な使い手だったから私たちは助かった。あの炎か。つまりそれって能力は成長するってことよね。まあ、射程内に入る。アーティファクトを目視できる。この条件を満たせば私はほぼ無敵だと思う。けど相手の射程が私よりも長かったら、アーティファクトを隠されたら、火事の時がまさにその状況だった。成長する必要がある。このままじゃ私は魔眼のユーザーを止められない。 I think her worries are justified, to be honest. The look in her the look in her eyes is earnest and noble. Kujo hasn't grown faint-hearted. She's been moving forward straight and steady. It's all too clear that my plan to make Kujo give up isn't going to work out. She won't back down no matter what happens, nor will she be content to leave the task to someone else. I'm absolutely certain, and so the worries that have been gnawing at me this whole time work their way into a question. なんでだ？九条がどうしてそこまで真剣なのかわからない。犠牲者が友達だったり？知らない人だけど。別に否定するわけじゃないんだが、純粋に疑問なんだ。なんで九条は知らない人のためにそこまで頑張れるんだって。下手したら死ぬぜ。相手の能力が恐ろしく強かったら。そうだね。そうだけど、それは見て見ぬふりする理由にはならないかな。命を懸けることに抵抗がない。そうは言わないけれど、そうだね。いつもおじいさまおじいさまってうるさいかもだけど、おじいさまがね、よく言ってるの。もらったものは返さなきゃダメだって。おごった言い方かもしれないけれど、力持つ者は相応の振る舞いをしなきゃいけないって。おじいさまの場合は財力。コロナはおじいさまが一代で築いた会社。でもおじいさま一人で作った会社じゃない。みんなで稼いだお金だから、できる限り社員の方々に還元する。そして引退した今も生まれ育ったこの町に利益を還元するという形で恩を返している。実はね、ナインボールの経営は赤字の時もあるの。でもおじいさまは儲けようとしない。その精神を私は受け継ぎたい。私の価値観を崩しかねない力だけど、力は力。 Okay, I can roll with that. アーティファクトという力を、次は返す番。力を持つ私が人を助けるのは当然。それが見ず知らずの人であっても。そっか。答えになってるかな。 Yeah, I mean, I have no more doubts, personally. ありがとう。I can understand why she's still, shooting for all this, despite it, being quite literally dangerous. It all makes sense now. Kujo's attitude toward life is just fundamentally different from mine. She's grand, noble, she has the spirit of a leader. You can't even compare the two of us.
Talk about a kick in the teeth. Here I was thinking that we'd gotten closer, but now I feel like she's further away than ever. Almost makes me feel like my own unworthiness is even more obvious. ごめんなさい、新見くん。いつも新見くんの気持ちを無視してしまって、新見くんが手を引きたいと考えているなら、私も。いや、 I cut her off, shaking my head. If I step all over Kujo's convictions, then I'll never be a true friend to her, let alone anything more. Yeah, honestly, there is an easy way out. And is it like guaranteeing 100% safety? No, but like it's less work, probably a little bit more safe for the time being. We kind of just get out, you know? But that's not who she is. She doesn't want to do that, but she's willing to do it if we tell her to. 行けるところまで行ってみよう。どこまでも付き合う。 Or at least she's willing to let us go. One of the two. ありがとう。 She's very considerate. She's a very interesting character. But I can kind of... Oh, actually, no, I can really understand where she's coming from, really. She gives me a pleased smile and a little nod. I may be the same half-ass individual I've always been, but I can push myself as hard as I have to just to see that smile. それで、成長ってのはどうすればいいんだ？よくわからないと。そうなの。だから新見くんに相談できればって。ああ、そっか。それが相談だったのか。私、頭が固いから、柔軟な発想で助けてもらえたらいいなって。いいって暇だったし。でも柔軟な発想か。私ってなんていうか固定観念にとらわれがちというか、融通が利かないというか、そのせいで能力の幅を狭めているような気もしてて。それが成長の妨げになってると九条は感じている。そういうことになるのかな。なら固定観念を一個ずつ否定していってみようぜ。否定どうすればいい？射程距離は約10メートル。本当はもっといけるんじゃないかとかさ。射程は何度も試したから間違いないと思う。対象に意識を集中した時にね、射程距離に入ると対象に触れたって感覚があるの。射程の外だとその感覚がない。うん、だから射程距離は正しいはず。なるほど。じゃあ次だ。視界に入れないとダメなんだよな。ダメ。本当にそうか？これも。 Like, what if you envision the item? Like, if you have an idea of what it looks like, but it's not in view. 試したことないかも。やってみようぜ。視界に入っていないものを対象にするってことだよね。ああ。She sticks out her left hand with a murmur. Her stigma glows dimly, but disappears instantly. 視界に入っていないものか。難しそうか？さっき触れる感覚があって話したけれど、やっぱり対象がはっきりしないと。じゃあ何に能力使うかだけでも決めるか。I almost reach for my cell phone resting next to me, but stop myself. 記憶なくなるから俺のものじゃ面倒だな。I get up and go to the kitchen. I go to the cupboard to fetch a mug with a picture of a cat on it, and then I return to my room. ソラちゃんの？そうそう。いつの間にか置いてったやつ。俺の持ち物だといちいち説明がめんどいからな。こいつを使わせてもらおう。どうすればいい？そうだな。I look around the room. So all we have to do is make sure it's not in sight. I open up the drawer in my nightstand and remove the stuff inside to make room, and then I place the mug inside and close the drawer. これでどうだ？やってみる。Yeah, because she knows what it looks like. It's clearly defined, at least in her mind. She nods and lifts her left hand. Her stigma faintly glows. She looks concerned for a moment, but then... It happens the moment she gasps. There we go. 成功しちゃった。The mug appears in Kujo's left hand. 早くもレベルアップだな。そこにあるって分かっていれば、視界に入っていなくても成功する。もう一つ上を目指してみるか。九条、目を閉じていてくれ。
she closes her eyes without so much as asking what I'm up to. ああ、悪い。カップちょうだい。あ、はい。 She holds out the mug with both hands, her eyes still closed, as a smile forms on her face. I take the mug, taking great pains not to touch her hands, and silently stand up. I then pause a moment to think. I've got hardly any furniture, so there isn't any sort of elaborate hiding place I can really find for this, but 九条、もういいぞ。 as soon as I return to my spot, Kujo slowly opens her カ eyes. ップを隠した。探してみてくれ。対象が分かっていて場所が分からない場合の実験ね。そういうこと。やってみる。 Yeah, because she can envision it. As long as she's in range, if she can envision the item, then she should その be 場から okay, 動かな right? いようにな。動いたら見えちまう。あ、今の答え言っちゃったか？察しが悪いから大丈夫。やってみるね。 She opens and closes her left hand as if doing some sort of warm-up exercise. After repeating that several times, she starts off by holding her left hand out toward the same location as before, the shelf. She tilts her head and moves on. She gropes around in front of her. Still nothing. She does the same with the right side of the room. She then aims back to the left side and then around the center. She tries holding her hand out to every corner of the room, but ダメね。射程に入ったって感覚がない。 so she has to know the location. パソコンの裏。パソコンの影に隠してある。パソコン。 Yeah, she has to know. So she can envision it all she wants, but she has to know the actual location and have certainty of it. An instant success. The mug once again returns to Kujo's hand. 対象が明確で場所さえ把握できていれば視界に入っていなくても能力は発動する。分かってきたな、能力のこと。まだいきなりのエンカウントには弱いが、見えてなくても大丈夫ってのはでかいな。事前に調べられていれば九条は負けないってことだ。ありがとう新見くん。やっぱり新見くんは私を正しい方向に導いてくれる。大げさだってそれ。今のは思いつきがたまたまうまくいっただけだ。私だったら思いつきもしなかったから。ありがとう。新見くんのおかげで私は前進できる。 Now kiss. Kujo gives me a satisfied smile, her eyes sparkling. Trying to hide how embarrassed I am, I shrug my shoulders and give her a wry smile. So she's making progress. Is this really something I should be enabling? I said that I would be there for her, but I've still got my misgivings. It's what she wants. She wants to improve, we should help her, right? I'm definitely not convinced that I should be taking what Sophie tells me at face value, but if it really is true, Kujo has a grim road in front of her. I probably shouldn't be encouraging her to do this. On the other hand, I can't hold her back either. Talk about a dilemma. ごめんなさい。一人で盛り上がっちゃって。いや。 She could probably tell from the look on my face that I'm feeling a little glum. Kujo's apology gets me a little flustered, so I try to smooth things over. 考えてたんだ。もっと、そう解釈を広げられないかって。解釈？そう、九条の力は見えないものでも奪える。だからそう見えないものだよ。 She gives me a blank stare, tilting her head. I mean, I'm just making this up as I'm going along, so yeah, I'm having trouble following too. I desperately try to solidify my thoughts. 見えないものをだから拡大解釈してさ、相手の感覚を奪うとか。 My man. 感覚。そうそう。あとそう記憶とか。記憶。悪い。無理やりすぎ？もしそれが可能なら犯人見つけられる。 Kujo stares at her left hand and clenches it into a fist. I was basically making shit up, but the idea seems to have made quite an impression on Kujo. 感覚まで奪えたら私の能力思っていたよりもずっと強力。試してみるか。気が乗らないか。記憶を奪えるかどうか確かめてみたい気持ちはあるの。犯人を特定できるかもしれないし。
遠慮しなくていいぞ。うん She slowly shakes her で head. きそうな気がする。新見くんの言葉に間違いはないって。 Yeah, who says that it has to be a physical object or something physical that she can steal? でも新見くんで試したくはない。 No, do it, it'll be funny. なぜ？だって能力を使えば対象が私の手の中に自動的に移動するけれど、所有権を放棄しても対象は自動的に元の持ち主の元に戻らない。あ新見くんの記憶を盗んで元に戻らなかったら新見くんの日常生活に支障をきたしちゃう。あ、まあ確かに。それにこれはうんせっかくこんなに仲良くなれたのに、新見くんが私のこと忘れちゃったら。 I've got a big ol' smile on my face. That shit is cute. Come on. 新見くん She looks on in shock as I collapse onto the table. Crap, my heart is about to explode and I'm blushing to my ears. Damn it, you can't just go and say stuff like that, Kujo. ごめんなさい。せっかく提案してくれているのに弱気で。 That's not necessarily the problem here, but yeah. いや With a monumental effort of will, I wipe the dopey grin off my face and lift my head. 俺が適当に言い過ぎた。確かに危ないな。だよね。仮にできたとしても私では試せないかもしれない。でもさ、九条、う奪う瞬間移動ができるなら戻す瞬間移動もできるんじゃないか？ん、戻す。奪った時点で終わりじゃない？そう、九条の力って盗む力じゃなくて借りる力じゃないか？盗むだけの力なら所有権を放棄するなんて必要ないプロセスだろ。確かにそうね。っていうか、そうだよ。九条が他人の記憶に干渉できないはずがない。なぜ？だってもうやってるじゃないか。他人の所有物を借りると同時に記憶も操作している。そうね、確かに。そして所有権を放棄すると同時に記憶は戻った。だから九条は記憶を借りて戻すこともできる。 Or at least we hope here. She balls her fists and looks at me with a radiant smile, which is just way too embarrassing. I turn away. やっぱり新見くんすごい。いやいや、俺なんて口だけだから自分の能力すら分かってないし。他者の力を正確に把握する能力だったりして。 No, it's not that. うってつけだな。九条のサポートにぴったりだ。私たち相性ぴったりね。 Hey, yo. Didn't you hear me the last time? You can't just say stuff like that. And just like before, Kujo misinterprets my excessively embarrassed reaction. ごめんなさい、調子に乗りすぎね。私新見くんに頼りきりなのに。俺が考える、九条が実行する。まあいいんじゃないか。その That's gonna suck whenever Sora eventually walks in here, huh? I know it's coming. だよね、だよね。 She smiles and enthusiastically bobs her head. I always thought she was some too diligent, too polite princess. But now that I've seen her do things like this a few times, I can say that Kujo's far more childlike than I ever expected. 試してみてもいいかな。戻せるかどうか。ああ、やってみよソラちゃん、今マグカップの記憶失ったり戻ったりしてるんだよね。後で謝らないと。う。大丈夫大丈夫。本人気づいてないから。あ、お兄さんひどい。 It's okay, it's like payback or something, right? Trying to equalize things here. She chuckles under her breath. Her expression becomes serious as she holds her hand over the mug atop the table and focuses her attention on い it. きます。 Her stigma shines and the mug pops into her hand. Excuse me. I was staring at it the whole time, but even so, my eyes couldn't follow it. It just disappears from one place and appeared in the other. Real-life teleportation. Well, so far so good, I guess. 今気づいたけど、さすがに第三者の記憶は操作できないんだな。今俺、空の持ち物に九条が能力を使ったことをはっきりと認識してる。本当だ。言われてみればそうだね。まあでもそんな大したことでもないか。デメリットではあるから気をつけた方がいいね。だな。
悪い脱線して。じゃあ続きやってみるね。いつもはここで終わっていたけど。 Hey, yo, wait a minute. We could be making some mad cash here if we actually did do a show. I mean, come on. 戻す元の場所に。難しそうか？ちょっと待ってね。多分触れてる感覚を手放して元の位置に置くような。お、 I'm staring at Kujo's left hand when the mug vanishes. I look down to the table and see... 戻った。ああ、戻ったな。できた。ああ、できたな。新見くん、できたよ。やったな。I put put up my right hand and hold it out to Kujo. いや、何手振ってるんだよ。違うよ。何？ハイタッチ、ハイタッチ。Finally comprehending the gesture, she presses her hand against mine. Not with a hard slap, but with a gentle pop. タッチ。九条、ハイタッチしたことない？違う？ Oh man. で、そのままにしてて。おい。 Kujo blinks and she pulls back her hand. 痛い。 Oh my god. 悪い。でもハイタッチはそんくらい強くやらないと。本当に？その方がスカッとするだろ。じゃあ新見くん、おい、来い。 A limp smack resounds. Not really what I was hoping for, but Kujo seems satisfied. 初ハイタッチ。この勢いで初記憶スティールも試してみるか。スティール？盗むって言うとなんか聞こえが悪いだろ。でも英語だと技みたいでかっこよくないか？おお、確かに。新見くんは天才だね。九条のそういうの冗談なのか本気なのかわかんねえんだよな。本気だよ。じゃあ俺のこと買いかぶりすぎ。そんなことないよ。新見くんは私にとって。いいからいいから試してみようぜ。本当にいい？ああ、どんとこい。じゃあ。 She had her hand outstretched toward me, palm open, and now she tentatively closes it. A noise comes from the entryway. Probably Sora. 来たよ。 What? That was Sora shrieking, and what sounded like a man. 九条はここにいろ。 I stand up without waiting for Kujo's reply, rush to the kitchen, and practically kick open the door. そら、大丈夫。お兄ちゃん、なんか知らん人が。 How did he even get in? 違う、知らない人じゃないから。だってコソコソしてた。お兄ちゃん、泥違うってば、友達だってば。棒。深沢くん。あ、はい、そうです、深沢です。ねえねえ、知り合いだったでしょ？マジで？お兄ちゃんマジで？なんだよ一応クラスメイト。まあ、びっくりした。僕だってびっくりしたよ。Kujo is uncertain how to handle the situation. Me, I'm just so done with this. I got myself all worked up over literally nothing. なんで余一がいるんだよ。メッセージ送ったじゃん、遊ぼうって。 And we ignored it. Take the fucking hint. あ That one I ignored, huh? I forgot to ever check あ、 it. だからってお前返事してないのに来るなよ。ちょうど近くにいたの、ついでだったの。てかどうやって入ったんだよ。鍵開いてた。ああ。 Shit, apparently I was so engrossed with talking to Kujo that I forgot to lock the door. 不法侵入。それはそうなんだけど、ちゃんと挨拶するつもりだったよ。でもさ、九条さんと二人っきりでいるとは思わないじゃん。ごめんなさい。私が二人の約束を邪魔しちゃったってことだよね。ごめんなさい。いや違う、約束はしてないから謝らなくていい。そうじゃなくて、遊ぶ約束とかもうどうでもいいんだよ。イチャイチャが加熱するまで覗くしかないじゃん。 Oh で my しょ？ god. でしょ？イチャイチャ。変態？ I don't think
I don't think that's what she's saying there. 人は僕を紳士と呼ぶよ。頼む、帰ってくれ。これ以上この場が冷えないうちに。やだよ、この裏切り者。いつから九条さんと付き合ってたのさ。付き合っマジ？付き合ってない。付き合ってないのにここにいるの？二人っきりで？普段お世話になっているからご飯を作らせてもらってて。ご飯？おい、こっちを見るな。帰れ。頼む、かける。僕も九条さんのご飯食べたい。 No, you're the best friend character. You have to leave. よかったら作るけれど。九条さん、なんていい人だ。なんかよくわかんないけど、ニーニの友達なんだよね。まあ、親友です。じゃあまあ別にいいんじゃないの？優しい。妹さんも優しい。あ、深澤陽一です。新見空です。兄がお世話になっております。 I watched the two of them warm up to each other and I sigh. You win this, Ranuichi. 材料費はちゃんと払えよ。払う。超払う。Which means we're not getting shit from him. じゃあ作るね。悪い、九条。大勢だと作りがいがあるし。よーし、頑張って作っちゃおうかな。はーい。あざーす。待ってます。See, I actually wanted to talk about our next course of action with Sora, but with Yuichi unexpectedly showing up, that's all off the table. Now, what I do wonder is, めっちゃうまい。 did he see any of that? ねえ、みはこ先輩料理上手だよね。ありがとう。おかわりもあるからね。 A peaceful meal. In the end, we never do get around to doing anything else. Instead, we share a meal and chat, passing the day. Which I guess is for the best. We needed, like, some downtime here. And now it is a new month. A new day. And we're here. Wait, is it Sunday? Does it say the day in those? I haven't been paying attention to anything else other than whatever the date is, but okay, whatever. We'll end it there. I recorded this episode in 2 sessions because last night I got a little tuckered and I didn't want to stay awake any longer, so I guess my problem yesterday became my problem today or whatever, I don't know. But yeah, a good episode nonetheless. Not too much happened, which is fine. I do like, you know, the little bits of antics between the characters, and honestly, Kujo is a damn sweetheart of a character, so I totally did not mind anything in this episode. It was all great. Yeah, I don't know what sort of progress we're making in figuring out who the enemy is. I feel like not much. We have 2 queens that are both very sus, and one of them maybe a little bit more sus than the other, because she goes to the same school as the first victim. The second victim, we know nothing about. So I don't know if we'll learn more about the second victim or what, but either way, hopefully we can get to the bottom of this soon. Thank you all for watching this episode. If you enjoyed, be sure to leave a like, subscribe, all of that fancy stuff, and I will see you all in the next one. God damn, I can't speak. Take it easy.